சப்போஸ் நீங்க படிக்க வரணும்னா நீங்க படிப்பு மட்டும் தான் செய்யணும். There's a lot of political challenges between India and Canada. Political thing will not affect anything regarding to studies. Canadian education is valued all around the world. காலேஜ்ல பண்ணா போஸ்ட் ஸ்டடி ஒர்க் கிடையாது. அதுதான் நான் எல்லாமே it has a repercussions because students were not following the system. டிப்ரெஷன் வந்து அதிகமா இருக்கிறது வந்து கனடால தான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கனடா கவர்மெண்ட்டுக்கும் ரிலேஷன் இஸ் நாட் ஆல் த கிரேட். இன்னைக்கு நம்மளோட கண்மணி ஃப்ரம் டொரண்டோவோட இணைஞ்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலா டெல் மீ மேம், இப்போ வந்து கனடால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது 2023ல ஆல்மோஸ்ட் 1.5 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனாங்க. இந்த இயர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 6 monthsல வெறும் 9,500 இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் போயிருக்காங்க. ஆக்சுவலா ஓகே, there's a lot of political challenges between India and Canada. Okay, so actually and cost wise பாத்தீங்கன்னா I mean residential எல்லாமே அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு நிறைய நியூஸ்லாம் வருது. ஆக்சுவல் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேலை இல்லைங்கிறாங்க. தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சிச்சுவேஷன் இருக்கு? First of all வந்து when you speak about Canada பத்தி பேசும்போது still Canada is in the top 5 countries I would rather say. Correct, it was and one it was and it is still the reason நடுவுல ஏன் அந்த ஒரு சேலஞ்ச் இருந்ததுன்னா that's because students were not doing what they were supposed to do. Okay, and okay. No, with due respects with people from students from north and not very no, with due respects to them, suppose நீங்க படிக்க வரணும்னா நீங்க படிப்பு மட்டும் தான் செய்யணும், இல்ல இந்த காலேஜ்ல அட்மிஷன் வாங்கினா அந்த காலேஜ்ல தான் போய் படிக்கணும். சோ என்ன ஒன்னு நடந்ததுன்னா மங்கி ரூட் மாதிரி நம்ம வந்து யுஎஸ் போக முடியலையா, சரி கனடா வந்து அங்கே போய்க்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, அவங்க வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து அதுக்காக ஒரு ஆபீசர் வந்து விசா கொடுத்துட்டு இறங்குவாங்க. ஆனா டொரண்டோ ஏர்போர்ட்ல இறங்கின உடனே அந்த காலேஜும் மாத்துவாங்க, ப்ராவின்ஸும் மாத்துவாங்க. சோ பிரச்சனை எங்க இருக்கு? இட்ஸ் நாட் வித் தி கண்ட்ரி, it's the students who do that. Yeah. Right, but generally again I say with due respect, people from the south they don't do it at all. They don't do it. So நீங்க நிறைய கவனிச்சிருக்கீங்க, நம்ம தான் பயந்த சுபாவமாச்சு. எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்கும்போது ஓகே நீ எந்த ஆபீசர் உனக்கு ஸ்டடி பர்மிட் கொடுத்தாரோ நீ ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் அந்த ஆபீசரை பார்த்து நீ மாத்துன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன்னா அது பண்ணவே முடியாது. Right, so he realized okay ma'am let me sit down. So it all depends upon what they want to do. And also நம்ம நிறைய நியூஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் என்ன நடக்குது கனடான்ட்டு. Political thing will not affect anything regarding to studies. Correct. You know very well Canada is the only country in the world where a student becomes a citizen. Correct. There is a pathway for citizenship. Correct. Canadian education is valued all around the world. Correct. And Canadian cost of education is much cheaper compared to US and UK. And nothing much is happening in Australia. இப்போ வந்து காலேஜஸ்ல பண்ணா அந்த ஒரு டிஎல் லைன் புதுசா ஒன்னு போட்டிருக்காங்கல்ல, காலேஜ்ல பண்ணா போஸ்ட் ஸ்டடி ஒர்க் கிடையாது. யூனிவர்சிட்டிஸ் டு a greater extent யூனிவர்சிட்டில மாஸ்டர்ஸ் பண்ணாதான் 3 years போஸ்ட் ஸ்டடி ஒர்க் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில காலேஜஸ்லாம் பண்ணா போஸ்ட் ஸ்டடி ஒர்க் கிடையாதுன்னு. சோ அந்த சீப்பருங்கிற அந்த ஏன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ அங்க வாங்கலாம், மாஸ்டர்ஸ் பதிலா போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ வாங்கினாலும் you can get into the work. இப்ப நிறைய காலேஜஸ்ல போய் பண்ணா போஸ்ட் ஸ்டடி ஒர்க் கிடையாது, அந்த சேலஞ்சஸ் வருது இல்ல? அதுதான் நான் எல்லாமே it has a repercussions because students were not following the system. So when the government decides so இதை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஃபில்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது they are doing all these filters. Correct. But again whether you do masters or postgraduate diploma, when you do a course which leads to at least or 16 months when you're doing it, right? For masters you go for a postgraduate work permit. Okay. Again any person it and the category ஒன்னு வந்தது, இந்த particular category நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு postgraduate work permit இருக்கு. But still anybody who does this 2-year program which is like 16 months, correct? It can be a postgraduate diploma or an advanced diploma, whatever, they still get 3 years of work permit. Of course and the spouses லாம் கொண்டு வரது வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டேஷன் இருந்தது இல்லையா? So அதுதான் இருக்கு. And also after COVID, of course Canada was combating COVID very well, but after COVID there was flood of people who entered Canada. So எங்களுக்கு housing crisis இருந்தது. See, you know very well we are second largest country in the world with the population. We have only know the resources. இதெல்லாம் வந்து challenges-ஆ இருக்கும்போது and people were also abusing the system. நிறைய வந்து but never நீங்க பாத்தீங்கன்னா there was no panic. Correct. There was no racism or whatever I would say. Correct. It's still even last week people said that Canada is top for the happiest country in the world. பட் ஆனா கனடால என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு இமிகிரண்ட் வந்து 9 இயர்ஸ்க்கு மேல நிறைய பேர் ஒரு 49% ஆஃப் பீப்புள் ஏதோ வந்து 9 இயர்ஸ்க்கு மேல வெளியில போயிடுறாங்க either to US or other country. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் வந்து அதிகமா இருக்கிறது வந்து கனடால தான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் வெதர்னாலையும். பட் யூ ஆர் சேயிங் இட் இஸ் ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரி. ஏன்னா இண்டெக்ஸ் படி பார்த்தா கனடா இஸ் நாட் கம்மிங் இன் த ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரி இண்டெக்ஸ்ல வரதில்ல. what way you saying Canada is happiest country? I'm not sure which statistics you're talking about. Probably I can refer that information
information to you. Canada is always in the top 5 in the happiest country in the world. Okay. And people also prefer Canada not because lot of welfare schemes are available. Families ku வந்து இந்த child correct education is free, health is free. அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். See, கோவிட்க்கு அப்புறமா நிறைய வந்து in the terms of economy, not only Canada was affected. Okay. What a neighboring country entire was world happening. is affected. Entire world was affected. Correct. But still people wanted to move out because நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து கனடாவை ப்ரீ கோவிட் போஸ்ட் கோவிட் ரெண்டு விதமா நீங்க எடுத்துக்கணும். கரெக்ட்டா? So ஒரு pressure ஜாஸ்தியா ஒரு சிஸ்டம்ல வரும்போது the government is trying to implement certain policy to ease out the system. So people felt suffocated. நீங்க கவர்மெண்ட் சொல்றீங்க, இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கனடா கவர்மெண்ட்டுக்கும் ரிலேஷன் இஸ் நாட் ஆல் த கிரேட். அதனால தான் வந்து விசா வந்து அப்ரூவ் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னா இப்போ வந்து விசாலாம் அப்ளை பண்ணா 4 மாசம் ஆகுது ஸ்டூடெண்ட் விசா வரதுக்கு. So is that the only reason now? That is not the reason. That is a thing of the past. Even our Honorable Prime Minister Modi met our Prime Minister in Edmonton, correct? And things were easing out. Even in other forums they are meeting. So it is not that strained relationship which we had between India and Canada. அது வந்து நம்ம வந்து இங்க பேசுறோம் இந்தியால. But visa வரைச்ச, as you rightly said, 15 lakh students go out from India every year. அதுல 1.5 come and also top 5 SDS countries in இருந்தது. Correct. India, China, இப்ப now Nigeria சேர்த்தாங்க, பாகிஸ்தான் சேர்த்தாங்க. So that the visa they also removed the SDS non-SDS. Now they are removed because earlier correct visa was given in 10 days. You should have a GIC for a particular value. Bring and then IELTS or filter இருந்தது. Bring quality students. So where did the mistake happen? The problem was when the students who came, almost 60,000 to 70,000 students did not follow the rules. So பிரச்சனை அங்க வரும்போது அந்த policy decision the government has to take. So the system is not ready to take that actually. அவ்வளவு லோட் எடுக்கிறதுக்கு அவங்கள்ட்ட சிஸ்டம் இல்ல. அவங்க கிட்ட சிஸ்டம் கிடையாது. இப்ப நான் வந்து போறேன், இப்ப கனடா வந்து நான் சூஸ் பண்ணி போறேன். So I have to listen to what Canadian government says. I have to listen to the policies, right? Very true. Okay, I am getting a study permit. I am going to one particular college for a program. Correct. What is my responsibility? I have to adhere to the rules. Adapt to it. போயிட்டு 2 நாளே நான் படிக்க மாட்டேன். நான் வர்க்குக்கு போவேன், கேஷுக்கு போவேன். அங்க I'll go for a party. I'll go here, right? So where is the problem? There's no That's problem. where the challenge comes in. That's where the challenge comes in. Correct? Thank you so much for the Thank you so introduction. much and thank you for the opportunity. Thanks a lot. Thank you.